Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. N'obubaka bwompereza nja kubutunulamu ndabe bagenda kulonda okulonda ki ekibiina kyawe banaatera nze tibakyo kimbuwa era be bajeeyo ebintu ebyo bakimbuwa be bajeeyo ebintu ebyo ayinsi n'ebitegeera kimbagamba timukole no times abaminsane basanyawo abataka era kibula abataka tebafuna ttaka kuba the law was going to be taken over by the missionaries. Kati bakimbo wao batwala omulimu gw'aba psychologists nti batule kubanga batule abantu kyebagalya batule nti bagula buguzi uli agala kwemala goga kakati ekyokubiri batule kyekola mu bwavu okujjako obwavu obw'omukyalo when you have challenges gundi kyobulaba nti abakaka abo ba house boy babatwalira abakazi baki n'abakazi abo abasuubuzi nti mind ye teri wano bwatunda n'agenda n'addayo kakati sex is a settled mind naye aba psychology byabalema a psychologist cannot come up and explain kati bakimbo wabe bazze and they have taken over omulimu gwaki and they are reaping high gwaba psychologist yes nti abano aba professor be makerere bedima bakola iki sibuli yangayo ba professor mu Europe bedimi kati psychologist yebwa banga tugambe bwe manga ndi psychologist nina kujjanja bisabwo yes you can write a book you can come and explain the way you do kati ne bakimbo wanabo kati anti bakimbo ba feeling a vacuum tikakati ko towuli abana baluka ko dokita lukwago kulika yatuka mu pifo zera abana bo kyembagadde ko kimu abana bakuumye ekintu kitawe kyabateerako bakugambe eddwaliro yito ganti lyemulako era ne bagufuula omulimu so kakati in absence the moment the educated people shy away from responsibility abatali bayigize bakutwala kiki tugambye nti abaloko defense banzikire ekigambo mundu ekigambo mundu kigambo kya Luswahili ekibundubundu means a bully omuntu atisha abantu ku kyalo ekibundubundu kigambo kya Luswahili abaganda kwe kugiyita abaganda mundu bagiwita mugemera wala omugemera wala wosinzire eno nonasula yes kakati ekibundubundu mulimu ebiri katula bafende yaliranka mu maje g'abakoloni mujasi kamanda wa maje ga Buganda kamanda wa maje ga Buganda gwe bayitanga mujasi mujasi yaberanga kamanda so kakati bana baloko defense if they are going to work in the public first of all they should be vetted kubanda woza police ekimuva mugiraba abazungu bali bagezi omuserikale cadet wa senior 4 omuserikale wa police wa P7 oba senior 4 you cannot get graduates in the police no ganti bajja kujja bakubire tear gas by the future they know the future to when this man ono commander wa gundi commander wa land forces yakiriza naganti yakubye olubiri lwa mumbere commander Katumba amala yaganti was not aware why is aware of the ICC nzebage ndi president nina kwera namuganti akala ne Jambia na bishina babuza atemyane you wait gwabasi diwe yekalakasa naye aba yekalakasa na mitayimbwa gomulinda akube ku muntu ogugwe mba mundize mu bayoleze Mirundi disamu why do disamu me you have battered my son you think I walk with an umbrella Jambia yabaga nti you wait gwete mufayo wait ati ye president touchment wali yeteke ligana okutambula n'ekisi nze naka yolo yange okutambula n'ekidomula kyasi I have a letter from the Inspector General of Police ani yekule kule tebajenzi yanga
okakasa okutambula n'ekirumula kya acid. Yes, nga Kayihura yagimpa my life is naye acid yamala mulabako n'amukeberanga ddala acid ate ali concentrated bw'otya waaki nedda gw'otya waaki gani mbagamba nti situation nti ebyo nti kati ng'ono omwana w'e Makerere omuntu ayinza okuba nga yamuguze bamutte nze omwana wange yagenda mu library nga talina ki nga bamwewerera omusajja n'amugaa simanya akoze ekyo bamubume nemusanga poliisi nengenda katono njiyiwe omwana wange omulala dokita yali ava naki nti bakola mugundi misana ttuku yali ava kutwala munne mu bino ebya covid atuuka ekawempere bamuyimiriza kasoli yasomako nti Tamale Mirundi yali leeta Mirundi nti ne bamutandika nabagamba you want to go, I have a patient, don't you think for us also want to go? Nabagamba, do you know what it takes to produce a medical doctor? Namusanga bamutadde mu sero emisinde gyali ekawempewa kubanza bwenzinda ngendera ddala Rwanda abulanga somebody police eri mulage nemuga nti do you know that he was stupid? Oh, she was stupid. He was stupid. A man claims eyasuze mu ka hotel buno obunafu timunsawo ye mwabadde mu milioni 12 mu kaloji how milioni 12 ndi receive ne kaloji golo abantu bakekereza nga naye yibba and obwongo bwo nate bubera ko yonsa twabira banga mu utoda omuntu atalina sente nakugamba nti batwaliddemu ensawo yange mu motoka. Why don't you pay? Why do you risk? Batwale ensawo yo mu motoka omuli milioni 10 nga ebitano bikulemye nabaganda wano waliwo omusajja ali muyendi nga mugezi omusajja bwe yali talina sente naye nga ali emmere tasasula kati baba bamuleetanga emmere nga ali emmere n'ennyama naye nga ennyama tagirya ng'ateekamu ebikenembi. Waiter, come, what's this? I can even vomit. Nga bamukuulinga. I must take money for my treatment. I'm developing sickness. Nga ebikenembi byatambula nabyo kati agende w'omuyindi. Omuyindi yamugamba siganye omuyindi yamugamba munaye siganye ebikenembi nabifumbiddemu mu nnyama naye mpa sente ze wali sasudde nga tosanze mu bikenembi. Zimpe oba zindage sente ze wali sasudde nga tosanze mu biwuka ng'emmere osanze eri perfect ziriwa teyalina naye nga akakodyo ke kuteeka muki amala kukuta nakulaga ebikenembi. So kakati abantu baffe nze kyembayambamu nti I explain issues which others cannot do because byetagisa ffe tuli asset y'amaanyi nnyo gavumenti yali badde tuwa ne ssente banda because we are above other journalists, we are not ordinary journalists. Kakati osanga omusango ng'ogwa hamu is on two issues only. One, banks come here without capital ne bakuŋŋaanya muffe ne batubba. Kakati yagamba define the law. Omuntu abeera atya omuntu aleeta banka kakati nga banka eyo gyasiitana nayo buli weebeera ne ka branch kabanga kaziko bateeka mu manda ne manager waabwe asula mu nnyumba mpangisa. What did they come with? Naye ate gavumenti naye bagamba ti buli wa revenue authority yenna mulina okuteeka sente bw'oba ogenda okusasula. We are capitalizing the banks. Tizina sente. Two, nakugamba nti no, how can a bank without a license operate in Uganda? There are two issues. Temuli birala. Two issues he just wants to reform. Nti bank olwokuba tizina sente. Nga banka tizina sente. Weewolayo ne gundi feasibility study ne bajja approvinga n'ofuna loan ne bakusuubiza milioni 5 mu mutuuka mu kkubo nga bakwayo 15 tebazina ne bastolinga ne batunda ekintu kyo. They committed themselves but they have no money. Omusajja ngo wa base aleeta ki ne bakubira n'akadisa mbu omuwangule. Rwanda yabiwera. That's how people are poor. This government has exposed an ordinary person to exploitation. Nkubulya banda nti osanga omusajja abasajja bagenda ne bagamba nti nze ndi pastor abalala basheke oyina kyotunda okirete nkisabire kozi balina ku group gwabwe gwababbi
ng'akugamba nti waliwo ng'oli ajja nti ntunda poloti olowooza nti oli yakusabidde sente oluba okuzifuna ng'akugamba nti waayi ezo sente nkulabye ofunye sente Katonda azindaze zireete nzisabire bakubbi naye ng'endagaano wekikoze n'ono era bwe bajja wange embalaga nti luuku ntisimu yonoogiraba neya osi ney'omulamuzi ziri otulatinga tisireganga mwemulaba abantu nalaba omukazi alina masters degree musomesa amenye ne president ne mugaba bakubba batya nti I trusted my pastor ng'ennyumba ye bagitutte tebakweyadde 10 bamala kukosa endagaano nti otunze eyo ganga eri awo kati nebayo ganga endala yo eyerimbise mu mmotoka ogula emmotoka nogikanika kwaffe tugikuwola bwiki biringa emmotoka efa mmotoka bwefa ng'ogitwala mu galeji yabwe tebakanika kati nga bakimule eri wali etudde tekola nga bakuga nti kati tukubanja n'okubanja eyo gurupu weeri the group is there nabaga nti President Museveni bw'aligenda mu retirement ne bateekawo commission of inquiry ku bintu ebyo nti ababbi bwanga bwe bati Museveni ajja kwegaana gavumenti ye nti yagirimu why how does a president get information nti kati nkubuulira bali mu Serena batudde ennaku 2 bo basazeewo to form a platform to negotiate with the Americans before the government follows nabagambye ku makya tinjagala president ayitenze ne kandiho nowayeso abofenna tumulage byetuyinawo they are seated now bamazemu ennaku ezi 3 bagambye naye oyo omusajja alina mayembe majini ge gatukwata ne bagaa kati bagenda kupangisa ennyumba ewantu ng'omusajja yankubira esimu nangamba Mr. Mirundi you bagged my house come and the baggage ngo you were stupid mwenda yaga nti oyo omusajja majini ge visitases nti majini ge gabakwata naye nawe ogwogamba oyina nga yina naye sige gakwa ejjembe terisobola ejjembe livuga pikipiki nelikulumba ate bwe lijja okubanja ejjembe limanyi n'okukola ebyaffe ku bakyala libanja ssebo ejjembe nga baliwanga liza okugenda n'ebyaffe nga n'ebyaffe libiridde kati ejjembe lirina njawulo ki n'amajini amajini gabawalabu amajini gabawalabu amayembe baganda be bagawanga kitegeeza byonna biringa byebimu byawula gye biva anti ye kakati ye bana basambo bagandi Katonda alinga yakola mu duplicate w'omuntu nga bolaba bugundi buno kati mu maje batandise okuleeta buno bwani bale gondi enyenye saliko bantu buno bukasajja fuba okuba kubanga kote katia kakola chichi future gundi ti human being can undermine kakati mbagamba nti embeera gye tulimu abantu abamu tebamanyi mbeera gye tulimu nti olunaku lw'eggulo bayongedde ku bannayuganda 70 Ugandans abeetaagibwa International Criminal Court. Their aim balowooza nti they can make this government crumble naye nga twava ku ki naye amanya gaabwe ge galiwa bo bagoogera tebaga-publishinga ffe tugamanyi babitegeerera eri ffe tugamanyi anti kyeŋŋamba baba wa blanka kyeko gwe twalayo engalabi y'okwembasa anti kyeŋŋamba bo bataddeko all of the DPs bo bakimanyi nga all of the district police commanders all of the other DCs amukwano gwange bamwine yatabala nga radio bajjako porogulamu zaabwe neno nange sisaaga nsonga mu olumbi mukwano gwange bamwine police kwali bamwine all other DCs mwe bayiwa bala DC ne bateekawo bano because me nze mbagamba ayira okufa nabagamba ebigambo ebi bisatu nembagamba this election is different from previous elections. Mbabazi went to court newa Mbabazi ekintu abantu kye batategeera yamuwa ensonga 10 ezina okubeera okuteekebwa mu nkola to reform the electoral process. Ensonga 10 era ne bagamba nti tewabangawo okulonda okulala okutegekebwa mu ggwanga muno ng'ensonga 10 tezikoze eki
tezikoleddwa indirectly abalamuzi okulonda kwa 2016 baali bakusazizaamu politely indirectly nti unless you implement and why 10 mu propaganda tulina kyetukozesa 10 points program walimu democracy nabamuleetera 10 commandments why 10 tukibala fa bamanyi ebya propaganda ebyo kakati okulonda kwa Uganda kasita ensonga ezo 10 zaateekebwa mu nkola Mbabazi ze yajjayo kwakoma okubeera invent ne kubeera process from registration from nomination campaigning and how the campaign is organized and to announce registration of voters and to announce results. It became a process, not an event. Kati electoral commission kirabika tebagibuulira nti this has been ceased to be an event where you come register voters, eliminate the ghosts and display voters register, organize elections and announce the victor. Bwiino kyakyuka kakati kana akalulu kabalibwa okuva ku ntandikwa is a process. Bano tebakitegeera, electoral commission teyakitegeera, aba government tebakitegeera, n'abagungu tebakitegeera. Kakane mujja tufuna ekyokubiri nti Bobi Wine Besigye yali tasobola kudda. Ekyo nali nkimanyi nti Besigye yali tasobola kudda. Kakati ekibi ekyakolebwa bano abali mu government out of concern and fear nti Museveni yayinza okuwangulwa mu kalulu bateekawo front eyaabwe. Opposition ya Bobi Wine siye, opposition ya Bobi Wine siye gitandika. Opposition ya Bobi Wine originated from government, from NRM. Era kyovolaba kye omusajja Balamu yali tabala. Balamu yaddira ekibiina kya Bobi Wine People Power n'akitwala n'akirigesalinga mu kibiina ky'abakadde n'ayeerabira nti ate Bobi Wine is going to get a political party. Yakijjawo Bobi Wine yajjawo ekibiina ky'obufuzi. That's what I tell you. Ate mbiwandiika, nobody can challenge me. Era okufuna Bobi Wine tebasooka ku Bobi Wine yekka, basooka ku radio ye yafa, ne badda Chameleon, ne badda ku Gundi kwani, ne badda ku Baby Cool n'abigaana. Bwe bagamba Bobi Wine came to me twice. Nanganti why? I'm confused. Waliwo abantu abayagala okunkozesa ebintu byesitegeera. He came to me. Muganda w'Enyanzi came to me. We tried to look for Museveni ne batufrustrating. Nga nze simanyi ti abakola ebintu bino bali munda mu inside state house. Kakati opposition gye tulina ya Bobi Wine era nze mu kulaba kwange Bobi Wine Abamerika Sigwe Balwanira. There is an inside person we abekweseemu. Eno effort gye bakola yonna okunyigiriza government eno mu Africa teri nsi gye baali basabye bantu 70 people indicted ne bakyusa ne frame. In many cases when you are arraigned before an international criminal court after two reasons. One, if the local tribunal fails to handle you, singa mu Uganda kuba nabo bakyekolera Human Rights Commission teriko mukulu waayo kyenkuga nti akola ebintu bino ali munda mu Museveni mwennyini muli mu Pawulo Muwanga mu government ye. 2, Aigigi's office terimu fully constituted. What's the powers akola ebyo ani abikola? Kakati Bobi Wine bwe yajja bano ne bamubajjako. What the Americans wanted was to take an buli gwanga balisuula kwalyo. Kyobula nagamba nti gwe n'abakooba ogwanga ofuna opondo bali omunsi temuvuma Abamerika. Ensonga muzirekere Lugunda kuteesa ayebale the diplomats. Tewali ensi yali ewangudde Bamerika. Bagenda okujja balinga kasikonda ke kajja omulwadde ku buliri baba bamaze okubala. Tikakati many people ejo travel ban tebagitegere. Travel ban means ne family yo mu America tebeerayo and isi allies
you cannot trade in America. Your accounts are frozen, your businesses are frozen, and you will see people, if we don't handle this properly, you will see mugenda kulaba abantu abogero America oluzungu lw'Ekimerika nga bali ku street for families komawo. I'm telling you, if you think it is a joke, ekyo mu America tayinza kyokolera Bobi Wine. Abamerika batya akikolerane nti group ene bye buli wamu eyina criminality nature ti mu ggwanga lyammwe ne mubeeramu abantu 32 nga kesi yabwe resumes olwande mu Serena on Zoom nga bata abantu batunda organize including Kenyans and Rwandese and ichi. So if you turn your country into Abamerika tibayinza kukkiriza ggwanga to be handed over to criminals ne mukuba buli muntu yenna nekadaga mukube mujjewo, you will get new sanctions kubanga what you want to do is somebody a clique etia what we are the only people who must be in government to maintain our future. Emyaka gya Museveni 5 gisigaddeyo mugikozese to change pacify Uganda mukoma obujozi ani ogamba ani President Museveni even himself oba ne president yenyene kubanga tebannamukwatako nti is indicted no naye mbalaba beetolola bwe bati bebakwata tebali wala nnyo naye ye tebannamukwatako kakati if we cannot go abroad nga temukyasobola genda mu America ne sente zammwe bazikwatiddeyo pacify Uganda bano bannasale be mbadde musibira obwereere n'okudira omukazi akoledde emyaka egyo gyonna n'omusiba bwe yabba $3.5 n'okwata omukazi kuwatudde permanent secretary akoledde buli kimu kyonna ne bamala okubba $59 billion ye ne bamuteeka ekitali ne bajja waliwo omukyalo oyo gwe babbako sente za trade gundi ez'abasomesa tafunangako yadde kimu basiba ne badduka ewange babba $5 billion mbwembwa bakiganyuge kasaso sirira gendayo siririnya yadde olunaku olumu muleke kujoga abantu abaana babannamu. The problem you are having, you are inward looking. Politics is for alliances, politics is for numbers, politics is for sharing. Temuyinza kuba inward looking ne mukola akazu. That's why you are inward looking. You are fearing. Nti mwe mukamu musobola kuvaamu omusika why? Kubanga Kenya bagabana. When people have interests, ti Bobi Wine kati family ye egaggawadde nabaga nti Bobi Wine takyasobola kukola riots mu Kampala nga n'omwana omuto omuto we naye asitudde gundi apartment is now a new family kati Bobi Wine takya nabaga nti omukazi gwe basibira ebintu ewaabwe bw'abalwana tayiwa kabadda ku ttaka mulimu egirasi ya gundi naye mmwe ne mulya mwekka ssente nti president nze yabagamba omusajja muwe ekyapa ekipya omukono agaana nja mufukamira sisobola simuka boli ne muggulu mulenzi kwesiri kufukamirira nabaga miliyoni yange kwagale balujjayo netumwebaze ekalege entwe kakati bwe kubuulira nti aba UPC bwe mba mwagala okustadinga inaalemu ekyayina emyaka 5 stade kyama kya mapinduzi tikyama kya mapinduzi whoever comes because it's structure niti musobola kulya mwekka ne mugamba nti mwekka musobola okukuuma Maria mwe nze mbawulira nga boogera mbalaba ku byuma byange. If that man gets wealth he can even turn against us. Ate poor man yeta kisobola sina sente. If that man gets money he cannot work with us. Mbumbere hunting dog tekiribeerayo. I will never be a hunting dog again and I have never been a hunting dog. What I want from you is my compensation. Tetulida mukolagana ku nsibuka buli ne muggulu. Compensation as in what? Banfiirira political career yange ndikolera mu government endala sena. I never work in this government again. Compensation bagisasula batya? Anti chembuza batya. Killed my political career. Anti eyo manja million meka zemba banja. Anti chembuza. President yangamba reprint obutabo bwaffe. Tumwebaze n'omukolo wabwogo. Ne bagamba bwe balanga mu mawulire. Olaba ne kanisa yabadalo zansobola kuddayo ku gundi. Program simu mwasigala bano nga bazijja kwaze muntu mukuba mutayimbwa mutwe bagamba tumu mutwe wange mumutumeyo mutte mutuma omuntu wange mukube mwaso mutwe ekitegeeza olutalo lwammwe luli ku byanfuna tukomawo kana katabana kawandiika nti
rise and the making of Kyagulanyi. Ngamba buli anti Bobi Wine and the story of Kasobeza. Mwera ki Bobi Wine namwita Kasobeza? Kasobeza ye mubi w'omunju. The story of Kasobeza. Nabaga Kasobeza nti Bobi Wine Kasobeza. Mubi wa munju. Abamuliko baawo. Ba munju. Kyovola baba tusiza wano. Naye kakati kale aladisi wa Kampala yayogera ekigambo kimu titajja kujja ku listi gwali. Ate ono omukazi naye bajja muteekako yo kisaka. Ayina essajja ettemu lyasindika mu Bwiino n'oyo omukazi bakuba abantu emiggo. Bw'ogamba mu Kayongo tebamwagala. Museveni ye bamulonda 10 ku 10. Bali mu ddiini mulimu entalo. Oyo has outsmarted the state. Okay, unlike other akatabo kano kansoke mbabulire bakayita batya the rise and the making of Kyagulanyi, Bobi Wine and the story of Kasobeza. Okay, unlike other people who have been used and dumped by the mafia gang, it seems Bobi Wine had a lasting relationship with the gang. This is why he has outsmarted them. Secondly, Bobi Wine is like a chameleon which changes colors according to the environment. For example, when he was identified and watered and nurtured, he was not excited. He seemed to be waiting for an appropriate time. Even when government slapped a ban on his concerts, he did not overreact because this would present him to the public as a victim. I have been urging that harassing and mistreating Bobi Wine was a grave mistake on the part of government. Government actually reaped unexpected results. It is government that presented Bobi Wine with an opportunity to earn public sympathy as a victim. Secondly, when government wanted to kill his music career, the public resorted to disassociating with other musicians affiliated to government, or the musicians and artists who are attached to Bobi Wine in any way were isolated by the public. They were further pushed by the COVID-19 pandemic, which also forced their music concerts to stop. Even if Bobi Wine was receiving money from his mentors, it remained unknown to his supporters who saw it as a sacrifice. This is how Bobi Wine built the foundation of his political career. Bobi Wine must have known that sharp divisions in the mafia fellowship. He agreed to play the role of a kingmaker rather than being a king himself. This humbleness worked well for those who harbor presidential ambitions like Museveni's son-in-law, Odrek Rwabogo, did not realize at this time that Bobi Wine threatened his presidential bid. Thirdly, Bobi Wine did not build his political career on money. Many of his supporters do not understand that Bobi Wine is a rich man. This is in sharp contrast with Rwabogo, who believes that money is the gateway to the presidency. If money can do everything in one's career, how come that former Nigerian President Obasanjo Olusegun failed to get a third term, while President Museveni, who does not have such resources, managed to change term limits? Also, Obasanjo, former vice president, in spite of his stinking wealth, has failed to romp to power. Therefore, Bobi's strategy was correct, since his bid for presidency was built on public trust, not money, even when the mafias tried to squeeze his balls. He has not yielded to pressure. Bobi Wine is also a lucky man. Politics, war, and soccer are determined by luck. How can one explain his survival, especially when he is not a product of any political party and has never worked in government? Unlike Dr. Kiza Besige, who relied on elements in government, religious groups, and civil society, Bobi Wine, on the other hand, has been underestimated. The most important factor is that he has been a gold mine for the mafia gang. Museveni was duped to pump money into the Bobi project. However, it was done in such a way that, unlike other opponents of Museveni who were lured into government by money and jobs, the mafia wanted to retain Bobi Wine. However,
So he soon realized this, and that is why people like Catherine Kusasira lost their political value and importance. Take, for example, how he acquired a political party, the National Unity Platform. Balam rushed to register People Power as an NGO. This was intended to divert Museveni's attention that Bobi could not register a political party. In case he stood as an independent and lost his presidential bid, his political career would have ended there and then. However, he was handed a political party which interestingly was registered by NRM for propaganda purposes. The registration was under the control of Ruhakana Rugunda and Amanya Mushega. The process of registering a political party is not easy. This is how he took a shortcut. Bobi Wine managed to jump all the hurdles, including court battles, to nullify his leadership in the new party. He also outsmarted Norbert Mao of the Democratic Party, which had presented the DP bloc. How could he be sure that he would clinch the presidency of the Democratic Party? This is why he rejected all efforts for a joint candidate for the opposition. He was fearful of betrayal. He isolated people like Chameleon, Mabike, and Mukaku, which enabled him to tighten his grip on his party. Even when Ronald Mainja tried to return on a spying mission, he detected him and isolated him. He also outsmarted General Henry Tumukunde. Tumukunde has been harboring presidential ambitions since 2001, but doesn't enjoy the same support. Unlike Tumukunde, who served in key positions in government, Bobi Wine is seen as a liberator. I have always urged that any person who waits to be sacked does not go with the political clout, because if he had not been sacked, he would be in government today. To avoid such politicians need to bolt before they are sacked or maligned over unpopular government policies. However, when a minister is sacked in a reshuffle in the eyes of the public, he becomes guilty as anyone in government. nembagamba nti nze kyogolaba nti bagende wa president okumugamba nti ndibuwayi president nabaga nti ekyo mumuwayiriza mirundi endaba yalabamu ebintu nti nze omwana ono namulaba nga strategy gye bamukoleka kati gweraba ono omwana bwagenda naligesalinga ekibiina kye bamuwa Bobi Wine yankubira ku makya saa 12 nanga ndi gesalinze ekibiina kyange akubira ngani nenge ekibiina kyani akubira ngani nze bonna njogera nabo kubanga gundi nze gwe tumanyi magezi gaabwe tukiyita insulation nti mirundi bw'oyogera naye takuba nnyo. That's their good strategy. Nti omusajja bw'oyogera naye takubattula naye nga kituufu okubattula omuntu njagala humbleness ndikatono omukazi ayogerera amagye bamala yankubira essimu neŋŋamba nti waayi mwannyinaze tombattula nnyo ekifo naakakigendamu nemugana naawe toyogeranga bintu ebyo n'ogamba nti waliwo abaagala okutabula gundi abaagala okutabula omukolo gwa pulezidenti bapulezidenti banaalinyawo wano bapulezidenti banajja obanga mwe mwennyini mwe mweyogeredde tiwaliwo abaagala why don't you arrest them nakugamba nti gundi eyo kati nakitegedde nti bofisa bamagye pulezidenti yabasindika bano bayogedde ne bagaa tearing tear gas bayogedde ne bagaa nti pulezidenti yabagaa nti mmwe yagamba abasecurity nti mugende mwogere ne mirundi ababuulire nga mbabuulidde tear gas bwakola ti tear gas abamukuba ba Bobi Wine. This is another area where Bobi Wine handlers have exploited the maximum. It's pouring tear gas. This is another area where Bobi Wine handlers have exploited it to the maximum. Have always urged that firing tear gas in order to disperse Bobi Wine's rallies backfires on Museveni and ends up helping Bobi Wine. The population is not aware that he violates the electoral laws. This is because the public is not aware of these laws. As Museveni strictly observes the law by addressing 2,000 delegates
200. Okay. As Museveni strictly observed the law by addressing 200 delegates, his party candidates though violated in full gear of the in full with all media cameras. Yes. This means that Museveni's government and the Electoral Commission are put in an awkward position. This works in Bobi Wine's favor. The mafia elements in police fire tear gas in front of cameras as rallies on the other hand continue. You can't tell an ordinary Ugandan or the world that NRM leaders are not violating the law without the consent of the president. Therefore, government cannot defend itself that such incidents are the work of the mafia in Uganda. A critical look at the police reveals that selective pouring of tear gas adversely affects the Museveni and NRM candidates' popularity. This is so because a directive or call for ceasefire must be observed by both parties, not only one side. If one of the parties violates the ceasefire, it triggers defiance from the other side. The impact of tear gas on the population also affects the NRM supporters and leaders as well. Innocent people are targeted, including schools, hospitals, and the entire population. Tear gas is applied selectively, and whenever you see police firing tear gas, you know it is intended to undermine Museveni and NRM candidates. Well, kakati ngogenda ompabire wa Museveni. Nze nali mmanyi nti tear gas bamukuba ayamba Bobi Wine. Bobi Wine gwotagala abantu balabe nomuyisa mu byalo. Bobi Wine napangisa ennyumba mwagenda kusula ekiryandongo akapolisi akwala ne kamera bwe nasula ku kubo. Ne bamukubira nga ku nomination nabagamba ngenda kola consultation ne mugana. This is what you are paying for. This is what you are paying for. Ndi mwali mu group. Bobi Wine namugamba. Nabagamba abantu be nibaga njobola kwogera na internet ne mugatagenda kayunga bagenda mubatulira kati yo group evaamu etya anti kyenkubuli anti yetutusiza anti kyekyo nti bano babalamu abo baba mwine police abali mu byambalo bya police bonna nkugambye nti babatega akagambo kamu undermining democracy. Ekibuzo kiri nti tebamukiriza kuba kaluku kunoonya bululu. Kati ekibuzo kiri nti eyo group ekolera munda mu government. Yes. Eyo group eyasuka ne yeretera opposition ya Bobi Wine yennyini. Eyo group President Museveni ajetundulamu atya. President Museveni omuntu eyaleta Bobi Wine yakinnyonnyola. Naga nti nze nali njagala to weekend the opposition. Era Bobi Wine yamuleta lwa bulungi eyakiriza naye nga kyali kya bulungi naye nga bowereza pasi n'enywa nga bowereza president bagiyita back pass owereza back pass goalkeeper akwate mangu bano bagenda okupabira nga atete tebamanyi nti yaleeta Bobi Wine president yatuula naye n'amunnyonnyola nti munayi naleese pasi naye saagigenderedde kubanga Bobi Wine bamukwaku bonna yabagoba gye bayita DP block yagigoba ayina amwekweseemu agosimagezi ga Bobi Wine anti siyo ye yaleeta paasi ate kati yaleeta paasi naye mulala yamuta kati na yaleeta paasi mulala yaleeta paasi yamuta anti kyembuuza anti Bobi Wine okubeewaggulako yayina gundi omusajja bamuyitaani Amsterdam. Amsterdam mumuyitaani yoyo Amsterdam muyita lawyer. Amsterdam is a recruiting office of SAI. Bobi Wine abadduka kalaga muki mu SAI. But for me Bobi Wine bamuyambisa bweyambisa agenda okulya obwa president nga Museveni avuddeko waali ate kati bano bapanikinze bakoze front endala ate bateese muvuddemu Paulo Muwanga ayagala okuwamba gavumenti waliwo ate omulala gweyogeddeko kwati ate olesemu okusatu ono yakola paasi mulala era yeyetonda nakikola lwa bulungi kululwa era naawe olaba yali akikola lwa bulungi politics yali abaze mulungi era yagamba nti when I expected Ugandans to laugh when Bobi Wine announced his presidential bid. Chobola baleeta bayimbi
bagundi ontata wange gundi naddeyo ku ssomero abayimbi bonna baddeyo ku ssomero nenga intelligence ya Museveni timanyi ebintu byogera Tamale bya bukakafu kubota mu ne president ogamba ne president yabimanyi kakati ye mu kubimanya ayina solution ki tomanyi nti ekibiina kino Bobi Wine kyali kirangirwa na ku 14 balange na ku 14 Museveni bamubulyako mu New Vision ekibiina nkugambye ekibiina ekyo kyali lugundo bubina yabulabirira amanya Musega ye chairman waabo baba bati ekibiina ky'NRM bakirigesalinge ate president bwe yanyiga yagoba gundi ata amanya Musega kyali mwene are amanya Musega yabukulya ye chairman waabo ate president bwe yanyiga yagoba lwakojo mukalwakojo teyayisemu yagenda obanga ne Katonda yennyini yalwana ne Luciferi n'atamutta namuganda gogendo tawanyabo okunti kakati bagamba nti swaitani zonna mu kisibo zabaddemu nga nsibe kunje ezange nga zikola kakati president Museveni kakati nabawandikira bano ne kati munno president Museveni nabawandikira ne mbaganti nalification bunabwekula mwati ya ezo anti katitire muri mu landmine azitegulula anazitegulula nti kati bana abasajja batuletedde ki balese phrase empya whoever undermining democracy is kinene nnyo nti bamwine yekalaka naye nga ani yakuba bamwine ekifaananyi wembagambira nti mwali mu third force ani yakuba bamwine ekifaananyi naye ekifaananyi kyali kyabamwine ngali mu byambalo bya police ego wakiraba nga ddala kyabamwine dino sirusiru nenakwe ezo liyerenga ekifaananyi nakira ono ala disinaga ntajja kujja wange gwani ebifaananyi bya social media byogamba nange nakiraba naye nze nga saalaba nti oli yali bamwine nti nze kyembagamba ebifaananyi biriwo bituli ebya Abamerika bye bayina mwalimu abakoleramu eyali amanyi. Let me conclude my submission with a reminder of those who are violating the laws as directed by the Electoral Commission. The 2021 election is different from previous elections and therefore guided by benchmarks that can lead to nullification. Some people think that no Ugandan judge can make such a radical decision. However, we should observe the following. The judiciary in Uganda has seen the benefits of being credible. Those who have stood by the people have been rewarded by international jobs, while those who do not have lost opportunities. The judges retire with their benefits, meaning that they have no need to work in the shadow of the big brother. Museveni cannot seek another election, and this must be his last lap. Therefore, people are positioning themselves for a post-Museveni era. Ugandans should also take note of presidency like what has happened in Kenya and Malawi. Nakawandikadde abantu bano mbakolera nnyo era nze nzikiriza nti banuwa baaliyo December 2020 twalonda dde twalonda guno mwaka 2020 mugwo January nga 14 naye kana Katonda kawandika aliya nga mbabuulira mumenya amateeka akaluka Museveni mukonoonye babbalamu ne bayuza ne t-shirt omusajja yadressinga abantu 200 naye nga babbalamu bayitula t-shirt bagenda ejjinja bakuba abantu emiggo kakati baabo kabagitembe tuyina abatembi b'ennyonyi kakati babbalamu olaba ne bamwina agitembe kati katusibulire wano munanga